Next come to secular. The term was added through 42nd Amendment Act of 1976. This secular and however, the Supreme Court said 1974, although the secular state was not expressly mentioned in the Constitution, there can be no doubt that the Constitution makers wanted to establish a secular state. So, actually, secular they mentioned in 1976, whatever that before 1976 or 1975, 75, 74, 73, 72, 71. That's what the Supreme Court mentioned. Although the secular state was not expressly mentioned, but there was that secularism or secularity was there in the process, in that ideals of the Constitution. Next, this is evident when one considers the secular fundamental provisions of our Constitution. For example, right against discrimination based on the religion, race, and caste. This is evident when one considers the secular fundamental provisions of our Constitution is the right against the discrimination based on the religion, race, and caste. So that is what secular. When the secular objectives are there, then nobody condemn, nobody against that religion, race, and caste, because the Constitution had been given the permission to each and every citizen. They can enjoy all these provisions whatever they provided with that Constitution. Okay, next come to democratic. Our Constitution establishes a democracy based on the popular sovereignty. Next, our democracy is an indirect democracy. Democracy is an indirect democracy where elected representatives take decision concerning the country. The opposite of this happens to be direct democracy where citizens take decisions using tools as a referendum, plebiscite, initiate, and recall. But these tools we do not have. What are those? Referendum, plebiscite, initiate, and recall, we do not have all these. But in a democratic country, the people, our Constitution establishes democracy based on the popular sovereignty. What is meaning sovereignty? Sovereignty, democratic sovereignty. Sovereignty, we are not neither dependent nor dominated by any external forces. So ours is popular sovereignty. We, people of India, we can elect our head to our Republic of India. So such kind of things can be provided when the sovereignty nation is there. Okay. Next, our democracy, it is indirect democracy. Indirect democracy means here where elected representatives take decisions concerning the country. Yes, of course. Suppose you take MPs and MLAs. If they are elected by the people, automatically whatever they can take the decision can be implemented here. The opposite of this happens to be, suppose if you take that MP or MLA. MP or MLA is elected by the people. Suppose he, before going to be contesting in elections, and he can say, all these votes, I can do all these promises. I can construct some of the houses. I can give some of the welfare programs, schemes, policies to that oppressed and destitute people in the society. When he, under all of these promises, he came up into the power. When he came into the power, sometimes some of the members of the parliament and members of the legislative assembly generally forgot to implement such kind of things. Then the being a citizen of a nation, the being a respected person in that constituency, we have each and every right to question that elected member. Sir, you promised before coming to power, you can do this one and you wanted to do this and that, but here so far you did not do each and everything here. Please come up and do. Then automatically that politician can come and slap you, or else he can file some cases against you. This kind of
indirect democracy. But whereas then moreover we do not have any recall because the constitution had been given permission to them for 5 years. Then only that fixed time, fixed period, they must be there. After that, if the will or wish of the voters of that particular constituency, if you wanted to let him continue or else can call back through their vote. But this type of provisions do not have in our constitution. ఇదా ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీలో మనకి ఏముంటుందంటే ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా మనం ఎలక్ట్ చేసుకుంటాం, మనకి చాలా ప్రామిస్ చేసుకుని వస్తూ ఉంటారు. వచ్చిన తర్వాత మీకు రోడ్లు లేవు, కరెంటు లేవు, హౌసెస్ లేవు, తర్వాత ఏదో స్కూల్స్ అవి కట్టిస్తాం మనం. అవి వచ్చిన తర్వాత జనరల్ వీటన్నిటి కూడా ఫండెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఫండ్ చేస్తేనే. ఇక్కడ ఎంపీ అంటే నథింగ్ బట్ గవర్నమెంట్. వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని సందర్భాలు అందరూ కూడా బట్టి మర్చిపోవడం జరుగుతుంది. మర్చిపోయి మనం వెళ్ళి అడిగాము, సార్ మా రోడ్లు లేవు, హౌసెస్ లేవు, మాకు పంటలు పండించుకున్న దానికి సంబంధించినటువంటి ఎంఎస్పి మినిమం ప్రైస్ లేదు, అక్కడ మినిమం సపోర్టింగ్ ప్రైస్ కూడా లేదు, మీరేం లేదని చెప్పేసి అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఇస్తారు, లేకపోతే లేదు. యాక్చువల్లీ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏంటంటే వీటిని డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని అంటారు. వీటిని ఏమంటాం? డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. స్టేట్ welfare project, welfare, not only welfare, whatever the developmental procedures are there, అవన్నీ కూడా స్టేట్ చేయాల్సింది. ఇవన్నీ కూడా మనకి డిపిఎస్పిలో మనకి పార్ట్ 4th ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అనమాట, ఆర్టికల్ 51. అయితే ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం చేయాలి, దాన్ని ఇష్టానుసారంగా చేయాలి, నాట్ బై అవర్ డిమాండ్స్. మనం డిమాండ్ చేస్తే జనరల్ చేస్తారు, బట్ వెస్టర్న్ నేషన్స్లో అలా ఉండదు. ఎంపీ కానీ వచ్చేసి ఇలా ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత వాడు కానీ పని చేయకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఓటర్స్ సింప్లీ యూ కెన్ డ్రాగ్ హిమ్ ఫ్రమ్ దట్ హౌస్, లాక్కొచ్చి కొట్టడం చేయడం జరుగుతుంది. బట్ మన దేశంలో అలా కాదు. అంటే వీ హ్యావ్ గివెన్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ, దట్ మచ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ టు దట్ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్. ఆయన దగ్గరికి మనం ఓటు వేసి గెలిపించిన ఆయన దగ్గర మనం వెళ్ళాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు మీట్ హిమ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ ఫీలింగ్స్, ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ నీడ్స్. Sometimes we are getting a fear to meet him, that person. అంటే మన కలవడానికి భయపడతాం, అంటే అలాంటిది ఉంటుంది ఇక్కడ. అయితే అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఆయన ఏం చేస్తానికి లేదు, ఏది రీకాల్ చేస్తాను కానీ రిఫరెండ్ కానీ ప్లెబిసైడ్ కానీ చేస్తానికి లేదు. ఇక్కడ మనకి అలాంటి ప్రొవిజన్ లేదు. ఈ ప్రొవిజన్ మనకి వెస్టర్న్ నేషన్స్లో ఉంది. అంటే అప్పుడు మనకేం చేయొచ్చు అంటే, అదే మొన్న పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన ప్రెసిడెంట్ ఏమన్నారంటే, నన్ను ముఖ్యమంత్రిగా చేయండి, నేను 2 yearsలో నేను చెప్పిన కానీ చెప్పితే రీకాల్ చేయమన్నా. దిస్ ఇస్ రీకాల్ మీన్స్ అంటే రీకాల్ అంటే ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రామిస్ మొత్తం కూడా మనం ఆయన కానీ చేయలేకపోయినట్టు. అలాగా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మెంబర్స్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో, సపోజ్ మనకి వైసీపీ కానీ బీఆర్ఎస్ కానీ అక్కడ బీజేపీ కానీ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రామిస్ మొత్తం కూడా వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్గా చేయలేకపోయినట్లయితే దెన్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు ప్లెబిసైడ్ ఆర్ రెఫరెండమ్ ఆర్ రీకాల్. బట్ దట్ ఇక్కడ రెఫరెండమ్ అనేటువంటిది మనకి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉండేది. జమ్మూ కాశ్మీర్ అంటే యాక్చువల్గా ఆ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్, ఆ యొక్క స్టేట్కి సెపరేట్ కాన్స్టిట్యూషన్, సెపరేట్ ఇక్కడ ఫ్లాగ్ ఇవన్నీ కూడా ఉండటం జరిగేది. ఎందుకు అక్కడ రెఫరెండమ్ ఎందుకు తీసుకుంటారంటే ద పీపుల్ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దేర్ కాన్స్టిట్యూషన్. బట్ వేరస్ దే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ successfully on the government of India. వీళ్ళ మీద మనం చేస్తానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఎనీ స్టేట్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ సచ్ రైట్స్ అన్నమాట. లేవు కాబట్టి మనం చేయలేవు. వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు బేర్ దెమ్. మనం వెళ్ళేసి వాళ్ళు అడ్డుకోవడం వెతకడకపోయినప్పుడు చేసేది. అందుకోసం ఇక్కడ ఇలాంటిది మనకి ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రిపబ్లిక్. ఇండియా ఇస్ అ డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్, మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆఫీసెస్ ఆర్ ఓపెన్ టు ఎవ్రీ citizen of India, unlike the UK, where the highest office in our country is reserved to the monarchy. But whereas monarch, who is the monarchy in UK? King, queen. Recently queen చనిపోవడం జరిగింది. వాళ్ళ యొక్క సన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సన్ ఇప్పుడు అక్కడ యూకే. దీనికి వచ్చేసి ఆయన రిపబ్లిక్ అంటాను లేదు. బట్ నేషన్స్ లైక్ ఇండియా అంటే ఏవైతే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినాయో అలాంటి దేశాలు ఇక్కడ రిపబ్లిక్ అంటాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన హెడ్ ఎవరంటే ప్రెసిడెంట్.
ఈ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రెసిడెంట్ హీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద యూకే కింగ్, యూకే క్వీన్, వాళ్ళతో సమానం. ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్ మనకి బట్ ఫర్ నేమ్ సేక్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియా. వాళ్ళ యొక్క సంతకాలు కానీ వాళ్ళ యొక్క ఈ యొక్క రాజముద్ర లేకుండా ఎలాంటి చట్టాలు కూడా కావు. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన ప్రెసిడెంట్ ఏమంటామంటే మనకి దేర్ ఇస్ అ నోషన్, మనకి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెక్క గవర్నర్స్ వచ్చేసి వీళ్ళంతా రబ్బర్ స్టాంప్ లాంటి వాళ్ళు, పవర్ మొత్తం వాళ్ళకు ఉండదు. దే డు నాట్ హ్యావ్ ఆల్ బట్ దే హ్యావ్ ద పవర్, దే అనేబుల్ టు ఎంజాయ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ ద సేమ్ పవర్ బికాస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ప్రెసిడెంట్ ద PM Prime Minister of India can enjoy such a great and that worthy power. ఆయన మాత్రం అక్కడ పవర్ని ఎంజాయ్ చేయడం జరుగుతుంది తప్ప ప్రెసిడెంట్ లేదు. అందుకోసం ప్రెసిడెంట్ అనేటువంటి జస్ట్ హెడ్ ఆఫ్ ది నేషన్ ఆఫ్ ది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆర్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ నేషన్స్. అంటే లైక్ యూకేలో కూడా ఇలా ఉంటుంది. బట్ వేరేస్ ఇన్ అమెరికాలో ఎలా ఉంటుంది? అమెరికాలో ప్రెసిడెంట్ అంటే ఈజ్ ద సుప్రీం, ఈజ్ ద కింగ్, ఈజ్ చాలా పవర్ఫుల్ పర్సన్ అనమాట అమెరికాలో దేశం. బట్ పీపుల్ లైక్ రిపబ్లిక్ అయినటువంటి మన దేశం కానీ ఇలాంటి దేశాల్లో కానీ ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్కి అంత వాల్యూ ఉంది. Justice, it was borrowed from USSR Constitution. USSR means nothing but the previous United Soviet Socialist Republic. The ideals of justice in this case embraces three distinct forms of social, economical and political. Just we learned about these social justices. Social justice denotes that equal treatment of all citizens without any social discrimination. This is important. Social justice means equal treatment of equal persons, equal citizens without any social discrimination. Suppose here how it is without social discrimination. Social justice, what do you mean by social justice? Suppose if any sources are there, natural resources are there, if that natural resources are supposed to be distributed among the citizens of that particular territory without discrimination on the grounds of religion, caste and something else, they should not do that. Without all or irrespective of that caste religion, they have to do all the justice. That can be called as the social justice. Economic justice denotes that non-discrimination between the people on the basis of the economic factors. Suppose మనకి రిచ్ అండ్ పువర్ మనకి ఇక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి యు ఆర్ రిచ్ అండ్ యు ఆర్ పువర్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ షుడ్ నాట్ ట్రీట్ అండ్ వీ షుడ్ నాట్ ఆఫర్ ఎనీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అసైన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎనీ ఎకనామిక్ జస్టిస్. Combination of social justice and economic justice denotes what is known as the distributive justice. What is meant by the distributive justice? The combination of social and economic justice is nothing but distributive. Distributive, why they called it is distributive? Distributive means they have to distribute without any discrimination on the grounds of religion, caste, creed. సో దీన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇది చేయకూడదు. సోషల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ సోషల్ జస్టిస్ కానీ ఎకనామిక్ జస్టిస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎలా వెళ్ళంటే దీన్ని బట్టి అంటే కుల, మత, జెండర్ లేక వర్గాన్ని బట్టి ఇవి ఇవ్వకూడదు, వాళ్ళ యొక్క అబిలిటీని బట్టి మాత్రమే ఇవ్వాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అందుకోసం ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే distributive justice is the combination of the social index. Distributive means nothing but they are distributing or they serving or giving to the deserved people, deserved citizens of that particular territory. The political justice means all citizens should have equal political rights. Political justice means each and every citizen should have equal political rights, equal access to all political offices and equal voice in the government. This absolutely. Suppose మనం ఇప్పుడు చూసినట్లయితే కొంతమంది ప్రభుత్వం జనరల్గా గవర్నమెంట్ when that ruling government is there, ఆటోమేటిక్గా మనకి అపోజిషన్ పార్టీస్ కూడా ఉంటాయి. అపోజిషన్ పార్టీస్ ఉంటే
అపోజిషన్ పార్టీ ఏం చేస్తుందంటే గవర్నమెంట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క పనిని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ద అపోజిషన్ పార్టీ జనరల్లీ కండెమ్ సచ్ యాక్టివిటీ. యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ మిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి, మిస్టర్ కేసీఆర్, మిస్టర్ ప్రైమ్ మోదీ, you are not doing all these kind of things, whatever doing is all that against you the citizens, against all your promises before coming to the action or before coming to that power. వస్తున్నప్పుడు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి క్రిటిసైజ్ చేయడం లేదు. ఆ క్రిటిసిజం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి అప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్లో రైట్ టు ఎక్స్ప్రెస్. రైట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అనేటువంటి మనకి రైట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది కదా. రైట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అనేటువంటిది మన యొక్క భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అనేటువంటిది ఎగెనెస్ట్ దట్ పర్సనల్గా ఉండకూడదు. ఎగెనెస్ట్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ టేకెన్ బై దట్ గవర్నమెంట్. అంటే వాళ్ళు ఏ ఆబ్జెక్టివ్ తీసుకున్నారో, సపోజ్ మనకి హౌసెస్ లేకపోతే మనకి ప్రాజెక్ట్స్, ఏవైతే ప్రాజెక్ట్స్ కడుతున్నారు, సపోజ్ టేక్ దట్ ప్రాజెక్ట్స్, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఉంది పోలవరం ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ కడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు దే హ్యాడ్ ప్రామిస్డ్ 5 years at 10 years we will simply finish all this. But even though 10 years completed, they did not finish all that programs, all that projects. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక్కో ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి సుమారు ఒక 2000 crores ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 crores వరకు లక్ష్యం చేయడం జరిగింది. అంటే దాని ప్రాజెక్ట్ పక్కన ఉన్నటువంటి 1000 to 1500 పీపుల్ని ఆ నుంచి వాళ్ళు సపరేట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ద లైవ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దోస్ ఆర్ రిసైడింగ్ దట్ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ దట్ రివర్, బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద బ్రిడ్జెస్ ఆఫ్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్, వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ఇంటెన్షనల్ వాళ్ళందరూ కూడా లేపేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ దేర్ ఆర్ 2 kind of things ఆర్ దే. ఒకవేళ ఈ ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రజలకి ప్రాబ్లం రావచ్చని దే కెన్ లెట్ దెమ్ గో ఆఫ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ వేర్ విచ్ ఈస్ సూటబుల్, విచ్ ఈస్ సేఫ్ ప్లేస్. ఒకవేళ కొన్ని సందర్భాల్లో పొలిటీషియన్స్ ఏం చేస్తుంటారంటే వాళ్ళ యొక్క బెనిఫిట్ కోసం, ఇఫ్ దే వాంట్ టు డూ ఎనీ ప్రాజెక్ట్స్ అదే దాన్ దిస్ వన్, అలాంటప్పుడు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి తెలియకుండా మనకి ఇలాగ లేపేయడం జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు మనకు అపోజిషన్ అపోజిషన్ పార్టీ కానీ లేకపోతే మనకి న్యూస్ అంటే మీడియా నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అపోజిషన్ పార్టీ. This can be called as the fourth estate. This can be called as the fourth estate. Fourth estate also మనకి ఇక్కడ దీన్ని అపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలా అపోజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది పవర్లో ఉన్నటువంటి బీజేపీ కానీ, బీఆర్ఎస్ కానీ, వైసీపీ కానీ, వీళ్ళు ఉన్నటువంటి లీడర్స్ కానీ, వాళ్ళ యొక్క అభిమానులు కానీ, వాళ్ళ యొక్క వీళ్ళ యొక్క హార్డ్ గుడ్ ఫ్యాన్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ని అపోజ్ చేయడం, తెచ్చటం, కొట్టడం, చంపడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ against this political justice. This is completely against the political justice. Political justice is distributed to each and every citizen. If government is going to be making any wrongs, he has the right to condemn that. Sir, you are doing that's wrong. You should not do that. We have the right. If you are going to be raising your voice against all that wrong things done by the government, that suitable person or representative, his men or his group, his groups come and adopt that voice. This should not be happen in this political justice. So that's what we are. Next, liberty. It means the absence of restraint are the activities of the individuals and at the same time providing opportunities for the development of the individuals. The preamble assures to all citizens liberty of thought, expression, belief, faith, worship through various provisions. This ideal was borrowed from the French Revolution. So liberty, what is the meaning of the liberty? Freedom. Yes? Freedom, a kind of freedom. Liberty means an individual has to take according to his wish, according to his interest, whatever he wanted to do, whatever he wanted to enjoy, whatever he wanted to study, whatever he wanted to do his profession, he can take up according to his wish and will. That wish and will should not be destroyed, should not be stopped, should not be condemned by any force. Because the constitution has been given
that feeds such a kind of freedoms to each and every citizen. Liberty, it means the absence of restraints on the activities of individuals. Absence of restraints అంటే ఇది ఎవరైతే ఇండివిజువల్ ఎవరైతే వాళ్ళకి లిబర్టీని సప్రెస్ చేస్తున్నారు, అండ్ ద సేమ్ టైం ప్రొవైడింగ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్. మీ యొక్క ఇండివిజువల్ డెవలప్మెంట్ కానీ మీ యొక్క ఇండివిజువల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఎవరైతే ఆటంకాలు కలిగించకూడదు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్, సపోజ్ మీరు ఓన్లీ యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతుంటే లెట్ దెమ్ ప్రిపేర్ ఫర్ యూపీఎస్సీ. I should not force you to do CAT, write the examination CAT also, because that's not your interest, that's not your liberty, that's my interest, that's my happiness. I cannot force you to do other than this one or except this one. అలా నేను చేస్తానని నాకు రైట్ లేదు. అందుకోసం ఏమవుతుందంటే లిబర్టీ ఇంకోటి ఇక్కడ మనం చేయడం జరిగింది. బట్ లిబర్టీ, ద వర్డ్ లిబర్టీ హ్యాడ్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్. ఈక్వాలిటీ, ఇట్ మీన్స్ absence of special privileges of any section of the society and provisions adequate opportunities for all individuals without any discrimination. ఈక్వాలిటీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వితౌట్ డిస్క్రిమినేషన్ సపోజ్ టు బి distributed to the provisions. The equality mentioned in the preamble embraces civic, political and economic equality. Civic means social, political and economic. Equality and equality, economic equality. This ideal was borrowed from the French Revolution. Various provisions of our constitution give effect to this principle. So మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లిబర్టీ కానీ ఈక్వాలిటీ కానీ ఫ్రెటర్నిటీ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క సిటిజన్స్ లేక పీపుల్ యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఆస్పిరేషన్ మొత్తాన్ని కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసేదానికి అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి టెల్లింగ్ అస్ వీ ఆల్ ఆర్ వన్, వీఆర్ నాట్ సెపరేటెడ్, వీ షుడ్ నాట్ బి సెపరేటెడ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ది రిలీజన్, కాస్ట్, creed, gender and the place of birth. And if you want to get whatever you want, you can get that equally. And you can enjoy, you have, constitution has provided liberty, fraternity, freedom, whatever freedom you want to do, but that freedom should not be disturb others' freedom. So such beautiful provisions have been provided. Fraternity, this idea was borrowed from the French. The fraternity means sense of brotherhood. The preambles were that's what we the people of India, we the people of India. దాని తెలుగులో ఏమంటారు? we the people of India. దాంట్లో మనకి మన ప్లెడ్జ్ ఉంటుంది కదా, ప్లెడ్జ్లో మనకి తెలుగులో ప్లెడ్జ్ ఉంటుంది అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇది కదా, సోదర భావం కలిగి ఉంటుంది. సోదర భావం అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్రెటర్నిటీ, బ్రదర్హుడ్నెస్ అనేటువంటి ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ వీఆర్ నాట్ బ్రదర్స్, వీ డు నాట్ హ్యావ్ దట్ బ్రదర్హుడ్, వీ హ్యావ్ ఎనిమిటీ, వీ హ్యావ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. నాట్ ఓన్లీ దట్ we should not think about the forever people or some other wherever, just think between you, among you, just whether your idea is going to be supporting by your fellow classmates or your idea is going to be supported by among your classmates. Just let them check. Let's just check by yourself. ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది, ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. Just we should not only think this one, not only read all this, just we have to follow them all this. అప్పుడే మనకి నేషన్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. Next, the preamble declares that the fraternity has to assure two things: the dignity of the individual, the unity and integrity of the nation. Unity and the dignity of the individuals. The dignity of individuals, so here very important. Each and everyone ఎలా ఉండాలి? డిగ్నిటీ అంటే మనం బట్టలు వేసుకుని ఇలా ఉండాలి, జస్ట్ ఇన్ ద మైండ్ సెట్. నెక్స్ట్ కమ్ టు యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ది నేషన్. బట్ మనం ఎలా ఉన్నా కానీ మన యొక్క దేశాన్ని వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ నేషన్.
We may be here diversing cultures, diversing each and everything. Even though being diverse, we are going to be protecting our nation as dignity, as integrity. ఇలా మనం దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. The word integrity was added by the 42nd Constitutional Amendment Act of the 1976. Here, fraternity, social, secular also mentioned in the 42nd Constitutional Amendment Act in the Preamble in the year of 1976. The Constitution tries to promote a sense of fraternity. The Constitution tries to promote a sense of fraternity through the system of the single citizenship. That is the beautiness. And taken one of the brothers we are one through that citizenship. And provisions including fundamental duties. Provisions providing fundamental duties. And the fundamental duties are single citizenship. We all are one. Then we have to remember our fraternity, brotherhood. And brotherhood is a and the fundamental duties, and suppose while we are moving to go somewhere, and besides us, if any group or troop are going to be demolishing our any temples or institution or public property or nation flag, there we have to appear and protect all of us. That is called brotherhood. That is called fraternity. That is called duty. That's our duty. Nobody should assign this is your duty, you have to do this one. These all kind of duties cannot be imposed by that courts. Imposed by not by that governments. All these imposed by ourselves only. Internally we have to impose all these kind of things. If any, these type of things are going to be happening in anywhere in later. Next, come to that Constitution is K. Munshia point. So opinion that dignity of individual signifies that the Constitution not only ensures material betterment and maintain the democratic setup, but it also recognizes that personality of every individual is sacred. Not only material development, not only development, material development మాత్రమే కాదు. Material development కాదు, ఇక్కడ democratic setup చేసుకోవడమే కాదు. As well as ఇక్కడ every individual should be sacred, should be holy. చాలా పవిత్రంగా. Sacred means చాలా పవిత్రంగా, హోలీగా ఉండాలి. అంటే while protecting this one or all these materialistic things, as well as we have to in ourselves we should be sacred. We should give respect to each and every fellow citizen. Then only the fraternity would be succeed. Okay. Next, the preamble as part of the Constitution. Is it part of the Constitution or not? It sometimes it came into that dispute. దీనికి మళ్ళీ కొన్ని కేసెస్ ఉంటాయి, రిలేటెడ్ కేసెస్ మన తర్వాత మళ్ళీ ఈ ప్రియాంబుల్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు డీటెయిల్గా కేసెస్ రిలేటెడ్ టు ప్రియాంబుల్, కేసెస్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, కేసెస్ రిలేటెడ్ టు డిపిఎస్పీస్ అండ్ ఎఫ్డీస్ మొత్తం కూడా నేర్చుకోండి. ఇన్ ద బేరుపారి యూనియన్ కేస్ 1960, the Supreme Court opinion that the preamble was not a part of the Constitution. ఇక్కడ ఏమన్నారు, ప్రియాంబుల్ అనేటువంటి ఇట్స్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్ ఈస్ అ సపరేట్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ సపరేట్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ దట్ కాన్స్టిట్యూషన్. బట్ ది అబవ్ ఒపీనియన్ వాజ్ రివర్స్డ్ బై దట్ కేశవానంద భారతి కేస్. Keshavananda Bharati case in the year of 1973, the Supreme Court, that same Supreme Court, held that preamble is a part of the Constitution. This opinion was further clarified by that Supreme Court in LIC case of India. And this is called judicial review. It can be called as the judicial review. అంటే ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ జడ్జిమెంట్ కొన్నాళ్ళ తర్వాత, అంటే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినాక అది రైట్ అని ఇస్తారు. దెన్ ఆల్ దట్ పీపుల్, ఆల్ దట్ సిటిజన్, ద నేషన్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్. సేమ్ జడ్జిమెంట్ మీద మళ్ళీ రివ్యూ వేసుకున్న తర్వాత
మళ్ళీ అదే ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ ఇట్ మైట్ బి రాంగ్ ఆర్ రైట్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ రివ్యూ చేసి ఇచ్చేటువంటి దానికి ఏమో జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అని చెప్పేసి. సో మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి జ్యుడిషియల్లో వీ హ్యావ్ ద వన్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంటే మనకి చేసినటువంటి తప్పు, ఇది తప్పు ఇలా కాదు అని చెప్పి మళ్ళీ మనల్ని సరి చేసుకోవడం. ఓకే, నోట్స్. Though the preamble is part of the constitution, it is neither source of the power of the legislature nor the provision upon the powers of the legislature. అంటే ఇక్కడ ఏమన్నారు, neither source of the power of the legislation. Legislation అంటే మనకి ఇక్కడ చట్టాలు, the power of the legislation, source of the power of the legislation nor provision upon the powers of the legislature. అంటే లెజిస్లేషన్ చేసేదానికోసం లెజిస్లేషన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రొబిట్ చేసేదానికి ఈ యొక్క ప్రియాంబుల్ అనేటువంటిది కాదు, లేక అలాంటి పవర్ దీనికి లేదు. ఇట్ ఈస్ నాన్ జస్టిసబుల్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఇట్ ఈస్ నాన్ జస్టిసబుల్, దట్ ఈస్ ఇట్స్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ ఇన్ ఎనీ కోర్ట్ ఆఫ్ లా. సో ఇక్కడ ఏమన్నారు మనకి, ఇట్ ఈస్ నాన్ జస్టిసబుల్ అండ్ సో దట్ that provisions whatever mentioned in the preamble are not enforceable in a court of law. So అందుకోసం ఇక్కడ what are that non justiciable ఏమన్నంటే మనకి ప్రియాంబుల్లో ఉన్నటువంటి మనకు కొన్ని. నెక్స్ట్ ఇక్కడ DPSPs అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే నాన్ జస్టిసబుల్. సపోజ్ అంటే అదే చెప్పండి, మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు, వెళ్తున్నారు, ఎవడో ఫ్లాగ్ని, ఇండియన్ ఫ్లాగ్ని వాళ్ళ కింద చెప్తున్నారు. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ మనం చూడగానే కాన్షియస్ ఏంటి అంటే అదే అరే మన ఫ్లాగ్ కదా వీడేందో దొరుకుతున్నారు అంటే వాడు మైట్ బి సిటిజన్ ఆర్ ఫెలో సిటిజన్ అవ్వచ్చు, వాడికి తెలుసో తెలియకో లేకపోతే ఇంకో మైకోలో చేస్తున్నాడు. ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దట్ క్రషింగ్ ఆఫ్ దట్ ఫ్లాగ్. దాని నుంచి మనం తీసి వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ బికాస్ దట్ ఫ్లాగ్ ఈజ్ అవర్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ సింగిల్ సిటిజన్షిప్ కదా. అందుకోసం దాన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. తర్వాత వాడిని చేసేటువంటి పనిష్మెంట్ వాడికి ఉంటూ ఉంటుంది, లేకపోతే లేదు. అయితే అక్కడ మనకి చేయాలా లేదంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ కంపల్సరీ డ్యూటీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ఫండమెంటల్ రైట్, ఇట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. దట్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ విచ్ కెనాట్ బి ఎన్ఫోర్సబుల్ బై ద కోర్ట్స్. చేస్తే ఒకవేళ నువ్వు వెళ్తున్నావు, అర్జెంట్గా ఇంకో పని ఉంది నీకు, బైక్ మీద వెళ్తున్నావు, అక్కడ ఇంకేదో పని జరుగుతుంది, అర్జెంట్గా వెళ్ళాలి, నువ్వు మినిట్స్లో అక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ కూడా అది జరుగుతుంది, ఇక్కడ అయ్యేసరికి 5-10 minutes అవ్వచ్చు, ఆడికి వెళ్ళేసరికి 2-3 minutes వెళ్ళాలి. అప్పుడు మనం జనరల్ కాన్షియస్ ప్రకారంగా అటు వెళ్తుంటాం, సరే నేను కాబట్టి ఇంకోటి వస్తాడు, బట్ నువ్వు చేయలేదని ఐ క్యానాట్ గో అండర్ కంప్లైంట్ అగైన్స్ట్ దిస్ ఫెలో XYZ has been seen such a incident happening there, but he did not protect that, he ignored completely all that crushing of the flag by some unknown person. So please take action against him అని చెప్పి నేను కంప్లైంట్ చేస్తాను. లేదు అదనమాట ఇక్కడ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్. బట్ మనకి ఇక్కడ జస్టిసబుల్ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ జస్టిసబుల్ ఓన్లీ మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ మాత్రమే జస్టిసబుల్. ఇఫ్ యూ ఫండమెంటల్ రైట్ ఈస్ వయలేటెడ్ బై ఎనీవన్ యూ కెన్ సింప్లీ అప్రోచ్ దట్ కోర్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రియాంబుల్ అండ్ ఇట్స్ అమెండబిలిటీ. ఇన్ కేశవానంద భారతి కేస్, the court held that the basic elements are the fundamental features of the constitution as contained in the preamble cannot be altered by amendment of the article 368. This is the article 300 about the amendment. The preamble has been amended only once. The preamble amended only once, that is 42nd Constitution Amendment Act of 1976. So ఇప్పుడు వరకు మనకి మా preamble ని ఎన్నిసార్లు ఇక్కడ అమెండ్ చేశారంటే ఓన్లీ ఒకసారి మాత్రం. when 3 new words were added: socialist, secular and fraternity, integrity, socialist, secular, integrity. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఈ వర్డ్స్ మొత్తం కూడా 42nd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 1976లో మాత్రమే వీటిని యాడ్ చేసాం. అవి యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం మనకి ఇక్కడ ఈ యొక్క ప్రియాంబుల్ని మనం అమెండ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పటి వరకు ప్రియాంబుల్ని how many times the preamble has been amended means once. That was 42nd amendment in the year of 1976. How many words has been merged in that preamble means 3 words: socialist, secular and integrity.